रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद हम लोग we will train our model. So let's get started. Okay, first definition. Okay, हम लोग पास random, what is mean by random forest classifier first. Okay, let's talk about it. Okay, random forest classifier is a supervised machine learning algorithm. Okay, the supervised machine learning algorithm. We know that supervised machine learning is okay in which we train a model from label data. So random forest classifier is a what is we have it is which it is okay supervised machine learning algorithm. So I will also mention here supervised machine machine learning algorithm. Okay, this okay random forest classifiers we have it is okay supervised machine learning algorithm. Okay, use for classification. Okay, we can use both regression as well as the classification, but in this okay in this lecture we will talk about classification. We will inshallah will also train a model of classifier model. Okay, that's why I wrote here use for classification task also, and we can also use for regression both. Okay, it builds multiple decision tree. Okay, multiple decision tree. First we will understand what is decision tree. Okay, so I will give the reading here decision tree. Decision tree. Okay, first we'll talk about what is mean by decision tree. Okay, this is okay decision tree. Okay, decision tree. Now for example, okay now okay there are a group of 5 students. Okay, we have group of 5 students. With 5 students or friend. Okay, they have planned to go to okay to go to Islamabad. Okay, 5 of them said okay, imagine you 3 said that yes you want to give not have a work. Okay, yes, but okay 2 जो हम लोग पास 2 minutes पर नहीं बोलते we have a specific work. फिर हम लोग पास 3 देने थे कि 3 के उस पेपर हम लोग पास ओके सो हम लोग पास फिर 2 के ओके ओके दो फ्रेंड्स के पास डॉलर नहीं था. ओके डॉलर नहीं थे, मैं इसको क्लोज करता हूँ. ओके डॉलर नहीं था, मनी. ओके इमेजिन मनी. और एक फ्रेंड के पास डॉलर था. तो इस तरह अगर हम लोग पास स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेते रहे. ओके स्टेप बाय स्टेप डिसीजन तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्री. उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिसीजन ट्री. जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिसीजन करते हैं तो हम लोग उसको डिसीजन ट्री. हम लोग पास एक सिंपल एग्जांपल था डिसीजन ट्री के. ओके, और जो हम लोग पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है उसमें हम लोग पास मल्टीपल डिसीजन ट्री. तो अब इसमें मैंने एक बनाया था कि इसमें हम लोग पास मल्टीपल डिसीजन ट्री जो हम लोग पास कंबाइन थे देयर प्रिडिक्शन यूजिंग मेजॉरिटी. अभी जब हम लोग पास कंबाइन होते हैं तो हम लोग पास उसमें फिर मेजॉरिटी वोटिंग होती है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके हम लोग पास ओके जब तक ये लोड फॉर एग्जाम्पल ओके हम लोग पास ओके हम लोग पास ये सिंपल है. ओके, इसमें अगर हम लोग पास आंसर आ गया ओके मल्टीपल ट्रीज में फिर हम उसको हम लोग मेजॉरिटी चेक करते हैं. अगर हम लोग पास एक प्रिडिक्शन का हम लोग क्लासिफिकेशन क्या कर उससे ज़्यादा मेजॉरिटी है तो हम लोग उसको ओके सेलेक्ट करते हैं. ओके, सो हम लोग पास यूजिंग मेजॉरिटी वोटिंग हम लोग उसको करते हैं. सही है, यूजिंग मेजॉरिटी वोटिंग. ओके नाउ okay now we understood about what is random forest classifier. Now we talk about why we use random forest. Okay, why we use random forest. Okay, we can also use another algorithm. Why we need to use a random forest. Number one, high accuracy. Okay,
Okay, when we want to use random forest, it has high accuracy because of there is multiple decision tree and reduce overfitting. Okay, it is used for reduction of overfitting. Okay, now if you are gotten they cannot overfit completely. Okay, they increase overfitting, but okay, but this random forest classifier reduce the overfitting and does largest data set. Okay, large data set. Okay, in this random forest classifier we can also train a model from large data set. Okay, then it will be good. Okay, prediction will be good, accuracy will be good. That's why. Okay, no, in some algorithm, okay, we cannot train a model from large data set. Okay, so it is okay. The third part to use random forest. Okay, work with numerical and categorical both. Okay, just for now. Okay, random forest, it works it works well for both data type okay, both data type may okay, like such as integer and string. Okay, this we have. Okay, जब हम लोग पास रैंडम फॉरेस्ट क्लास पर हम लोग पास ये वेल करता है बोथ बोथ डेटा ओके बोथ डेटा टाइप पर सच एज हम लोग पास इंटीजर भी हो हम लोग पास स्ट्रिंग भी हो सकते हैं. ओके, प्रोवाइड फीचर्स इंपॉर्टेंट. ओके, इधर हम लोग पास नीड है कि हम लोग पास गुड फीचर्स प्रोवाइड करें. ओके, फिर हम लोग इस पढ़ते हैं इसके बाद एडवांटेज. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर? High accuracy. Because of in this multiple decision tree and we train from large data set, so it has accuracy and less overfitting. Okay, it reduce the overfitting, and the most important advantage is it is reliable. Okay, it is robust and reliable, and another most important point, handles missing values. Okay okay in majority algorithm, okay, they cannot handle the messing only, but some algorithms are present that, but this random forest classifier can also handle missing values. And now we'll talk about what are the disadvantages of random forest classifier. Training can be a slow than a single tree. Okay, in this training training can be slow because of we are training a model from multiple decision trees, so that our model training will be slow. Okay, requires more memory. Okay, it needs more memory because of because of what? Because of large data set. Okay, we can large data set harder to interpret. When we want to interpret this random forest classifier model, so we cannot interpret it is hard. We can, but it is hard because of there is multiple decision tree we are using. So now we talk about theory. Now we'll go to okay uh, practical thing. Okay, now steps of training a model. Now we'll check how many steps. Okay, how can we train a model? Okay, first I'll show to you data set. By which data set I will train a model. Okay, so मैं आपको data set दिखाता हूँ. Okay, this is our data set. Okay, हमारे पास ये data set है. Okay, हमारे पास ये data set. Okay, इसमें if you join past study hours, okay, attendance, okay, yes, sleep hours, this all will be our feature. हम लोग पास हम लोग का feature होगा, okay, feature. मैं short में लिखता हूँ short form FA, okay, FE, okay, feature. हम लोग पास ये feature, हम लोग पास ये जो पास हम लोग पास label, because if we want to predict this, we want to classify this label, okay, label, और इसको हम लोग इनकोड भी करेंगे. क्या करेंगे? इनकोड इम्पोर्टेंट है. ओके, इनकोड मैं आपको समझाता हूँ. फिर जब हम लोग इनकोडिंग करते हैं हम लोग पास इनकोड क्या होता है. ओके, हम लोग पास मॉडल तो ओके डेटा से नहीं, तो फिर ओके ये एल्गोरिथम वर्क भी करता है, लेकिन फिर भी हम लोग ओके मॉडल को ट्रेन नहीं करते हैं.
हमारे पास जो स्ट्रिंग है, बट ये हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर वर्क भी करता है, बट हम लोग यूज नहीं कर सकते, ओके, इंडस्ट्री लेवल में। ओके ओके, हमारे पास पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हम लोग था लोडिंग डेटा सेट। ओके, वी विल लोड अ डेटा सेट, ओके, आवर डेटा सेट। Okay, we will work for this in our Jupyter Notebook. It is our Jupyter Notebook. Okay, so now I will write in, okay, in H1, okay, model training, model training, model training using model training. Okay, model training using, okay, model training using, okay, using random forest classifier, random forest classifier. Okay, okay, and I will also convert into markdown. So I converted into modern model training using random forest classifier. Okay, our first step is what? Our first step is, okay, loading data set. Loading data set. Okay, so we will load our data set. Okay, loading data set. We will load our data set. Okay, so it is our file name student.csv. Okay, now first I will import pandas as pd. Okay, so after the importing pandas, then I will make a data frame one variable df. Okay, I'll give the df, okay, data frame, then pd dot read csv file, read underscore csv file, okay, csv file, okay, student dot csv. Okay, so I will change the df. Okay, these are, okay, so we completely import our csv file. Okay, after that, now I want to check df dot head values. Okay, head value, I want to take first 10. Okay, okay, this is, sorry, I wrote the wrong spelling, head. Okay, this is the first, okay, first 10 rows of our data, and I will now check the last 10 dot 10. Okay, 10 rows of last. Okay, this is, okay, these are the last 10 rows. Okay, so we completely import our, okay, so we completely import our data. Now we will move to another step. Okay, cleaning data set is compulsory. Okay, I will write in every, whenever you want to train a model, this step is compulsory. I will also write, I will mention here. Okay, so, okay, in every, whenever, okay, in every model training, in every model training, in every model training, okay, cleaning data set is compulsory. Okay, it is what it is, compulsory. Whenever you want to train a model, this, okay, cleaning data set is what is compulsory. Okay, it is compulsory step, okay, to clean a, okay, to train a model. So we will also cleaning a data set, we will also clean a data set, we will move to another, okay, our detector, and I will give the heading, okay, cleaning data set, and I will convert into markdown. Okay, this is, okay, cleaning data set. Okay, now first I will check, okay, first I will check our null value. Okay, df dot is na, okay, is na dot sum. I want to find it sum. Now this is, okay, this is, now, okay, in study over, okay, it is good, okay, nice, there is not null value. Okay, so, and okay, this,
attendance. In attendance we have 11. We will okay, we will fill by what? We will fill by mean value. We will fill by what value? Mean value. Okay, we will fill by mean value. And then in previous score, okay, we will ignore it, we will drop this, and in this we will also fill it, okay, by mean value. Okay, we will both, okay, by this, and this password there is also not, okay, there's also, and we will encode it. Okay, so okay, like this. Okay, first I will drop this previous score, okay, column, previous score column I will drop first. Okay, so I'll give the name, another name, data. Then I will, okay, df dot drop, okay, I will give the columns equal we want, okay, I want this, okay, this is a previous score, I want to drop this previous score. Control C, Control V, passed. Okay, then it will be, okay, then it will be drop. Okay, so if I'll check my data, then this, okay, that's okay, okay, this is, okay, this previous score column has been dropped. Okay, now there is not present. Now, okay, now again there are null values are present. Now I will, okay, if you check, okay, data, now data dot is na, okay, is na dot sum. I've checked, then null values are present. Okay, in attendance 11, null sleep hours 8. Now first we'll fill it by its mean value. Okay, okay, now, okay, data, this is, okay, this is attendance, Control C, and here Control V, passed, equal, and I will also copy this, Control C, Control V, pass, dot fill, we want fill is na, we will want fill, Control V, pass, dot mean. Okay, so by this procedure, okay, by this way I can, okay, and I can fill null values. Okay, I can, what I can do, I can fill null value. Okay, data, okay, sleep hours, Control C, Control V, passed, equal to, so I will also copy this, Control C, equal to Control V, passed, dot fill an A, fill an A, Control V, pass by dot main value. So I will run it. So okay, I completely fill. Now again I will check, okay, our data. Okay, now alhamdulillah there is not null value present. Okay, you are also looking, and I will also ask from the Python, okay, data dot is na, okay, dot sum, okay, okay, it's in there's all, there is not null value, okay, 0 0, okay, 0 0. Okay, so we completely, okay, okay, clean data, or okay, we also clean our data. Okay, now there is a one important, okay, I didn't mention here. Okay, there is a one important. Okay, now this is all. Okay, we know that we will also encode it. Encode it means we will assign to its value. Encode. Okay, we will also encode it. Okay, so this is very important step. Okay, we'll also encode it. Okay, okay, how can we import by using it? Okay, I first I will import the library for sklearn from sklearn dot free processing
pre-processing from sklearn dot pre-processing import. What I will import? I want to import from sklearn dot pre-processing. I want to import okay, label encoder. Okay, label but label encoder. Then le equal to label encoder. Okay, now it is my object. Okay, so I want to add also this one column. Okay, then I'll give to it. Okay, encoded. Okay, I will give the data encoded okay, that will be encoded. Okay, encoded out, encoded. Then le dot fit underscore transform okay, le dot fit transform okay, le dot fit transform. I want transform what? I want to transform this is okay, this okay, pass okay, data, and then I will mention also the column name, that is what, that is pass, that is what, that is pass. When I will run it, so I convert it. So now if I want to check my data setup, okay, this is the encoded. Okay, to fail I assign 0 value, and to pass I assign it, like this is not has encoded. Okay, so we encode our okay pass column also. Now we will use label this. Okay, now we will use label this. Okay, label this. Okay, it will be our label. This is encoded. Okay, it will be our what? It will be our label. Okay, now we'll move to another step. Okay, so now we will separating our features and label. Okay, so we will now separate our features and what features are and label. Okay, I will mention here separating features and labels. Okay, I will also convert into markdown. Okay, now we'll separate okay features and label. Okay, we know that. Okay, I will also again show to you. Okay, this is our label. Okay, it will be our label L, and this student attendance. Okay, sleepover. These all are our what F means features. Okay, features. Okay, like this. Okay. Okay, now features and x-axis we keep the features. So okay, I set to okay, for feature we took two square bracket. Now first feature we have student hours. Okay, I will use the comma, and then I will copy this sleep hours, control C, control V paste, control C, control V paste, control C, and control V paste. Okay, so these all are my features. Okay, now labels y. Okay, we keep labels in on y axis. Okay, so I will also mention the data. Okay, data. Okay, data. Okay, so it will be our data. Okay, so in features, okay, in features we will keep
Okay, and features, okay, we will keep what, we will keep encoded. Okay, encoded, encoded. Okay, encoded, encoded. Okay, okay, so okay, these are okay, these are labels and features. So we separate our features and label. Okay, after the separating a feature, now we'll move to another step. Okay, or another step is train and test split data set. Okay, it is also important, but okay, why we train and test data? Okay, that is important. Okay, train and test split data. Okay, in this train and test split data. Okay, in train underscore test underscore split. Okay, in okay in okay in okay, this is okay in train test split. Okay, we divide our data into two categories. Okay, into how many categories? Into two categories. Categories. Okay, into two categories. One will be okay training data, training data. Another one is testing data. Okay, now okay, we want to also check our accuracy. Okay, accuracy of okay, accuracy of model. So by this testing data I can also check my accuracy of model, and by this training data I will train my model. Okay, so for okay, for testing we keep the data. Okay, for testing we keep the data. Okay, 20%, 0.2 it will be converted into 20%, and other remaining okay 80% will be used for okay training model. 80%. Okay, 80%. Okay, this is okay, this is okay for okay into two categories. For test for training we use 80% data, and for testing we use 20%. Okay, so that's why when we want to okay, when we want to okay test data by we can also test. So we will okay, okay, now I will mention here okay train underscore test underscore split, and I will also convert into markdown. Okay, मैंने इसको markdown में भी convert कर लिया. ओके इसके बाद ओके हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा. ओके ओके इसके बाद पर हम लोग ओके इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को फ्रॉम 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 sklearn dot model selection underscore selection. We will import from okay from sklearn dot model selection. We will import okay, what we will import, we will import okay train test with train underscore test underscore split. Okay, we will what, we will from model selection of object we will import train test okay from test from okay train test split. So okay, okay, now we will make x train variable, then y underscore train variable. Okay, then x test. Okay, now first okay x test, then we will okay, then it will be x test, then y underscore train, then comma y underscore test. Okay, so okay like this. Now okay, this train underscore test underscore
split. Then we will give our features are x, so x, then y. Then we'll give test size. We'll give the test size 20%, so I'll give the 0 point, then they will convert into percentage. 0 point, then will be 20. Then 0 point, then we will give the random state for errors, random state for randomly. I will give the first 2 is perfect for random state. Now so we also converted our train and test. So we also apply this procedure, train and test. We split at a time into 2 categories. One is testing and one is training. So we also now will move to another step. What another step? Model training using random forest classifier. Now we will import random forest classifier. It means model training started. Model training. Now model training from what we will from random forest classifier. From what? From random forest classifier. Now I will give here. I'll give the random forest classifier. Classifier. I'll also convert into markdown. Now this random from Scikit-learn dot ensemble का मतलब जब हम लोग मल्टीपल डिसीजन ट्री लेते हैं उसको हम लोग ensemble कहते हैं. Import will import what from Scikit-learn dot ensemble. Import import random random forest random forest classifier. Random forest classifier. Now we will import this from example, from object example object. We will import random forest classifier. We import, then we will make object. I will give the object. I will give the model. Model, I'm give the object. Then I will give random random forest classifier. This is so then we will model dot then we will fit we will fit what model dot fit. We will fit we will fit this x train. For the first we will train, then y train, y underscore train. Like this. Model, sorry I wrote the wrong spelling. Model. This is this is now this is our model which we train it. Now if you want to now you want to now you want to study more about it. From this from this document you can study. This is their own. This is their own official website. You can study about random forest classifier. Random forest classifier. Class sklearn.ensemble.random forest classifier. An estimator means आप लोग जब कितने डिसीजन ट्री लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एस्टिमेटर जब मैं लेता हूँ जब एन एस्टिमेटर मीन्स नंबर इधर हम लोग पास वो भी आते मैं लेता हूँ 100 बहुत है, मैं 10 लेता हूँ. जब मैंने लिया हम लोग पास से बोल रहे कि आपने कितने लिया एन एस्टिमेटर 10 आपने डिसीजन 10 लिया. इधर आप वो भी पढ़ सकते हो. वाला पास एन एस्टिमेटर है, ये क्राइटेरिया देने ये मैक्स स्टिप मेन स्प्लिट. इसके बाद ये
Random forest classifier is a meta estimator that fit a number decision tree classifier on various subsample of data set, uses averaging to improve the predictive accuracy and control or fitting trees in the forest to use the best split strategy. For example, equivalent to passing a splitter bass to the underlying decision tree classifier. The subsample size is controlled with the mix simple parameter it. Okay, if both strip equal to true default, otherwise the whole data set is used to build each tree. Okay, हम लोग पास ये पूरा डॉक्यूमेंट है. ओके ओके सो हम लोग ने ये कर लिया कि इसके अंदर हम लोग पास कितना 10 डिसीजन ट्रीज प्रेजेंट है. ओके हम लोग ने ये कर लिया, हम लोग ये स्टेप कंप्लीट. अभी हम मूव करते हैं अदर स्टेप. ओके प्रिडिक्शन. अभी हम लोग एक प्रिडिक्ट करेंगे. ओके प्रिडिक्ट करेंगे. ओके ओके प्रिडिक्ट करेंगे. ओके मैं इधर रीडिंग देता हूँ प्रिडिक्ट. ओके ओके प्रिडिक्ट प्रिडिक्शन. ओके अभी हम लोग इस तरह की डेटा लेंगे. ओके हम लोग अभी फीचर देंगे तो हम लोग पास मॉडल हम लोग के लिए क्या करेंगे, प्रिडिक्शन देगा. ओके जैसे फॉर एग्जांपल. ओके अभी फॉर एग्जांपल हम लोग पास फीचर्स क्या थे, स्टूडेंट आवर्स, अटेंडेंस, स्लीप आवर. तो हम लोग आउटपुट पे हम लोग पास क्या देगा 0 and 1. सॉरी मैंने इंपोर्टेड. ओके मैंने इंपोर्टेड तो हम लोग पास 0 1 देगा. तो जब हम लोग पता है कि 0 हम लोग पास फेल है और 1 हम लोग पास क्या है, वी हैव पास. 0 इज आर फेल encoded and 1 is our pass. In that sequence. Okay in that sequence पर हम लोग प्रिडिक्शन करवाएंगे. सो ओके सो हम लोग पास देते हैं कि स्टूडेंट वन. ओके मैं इधर देता हूँ स्टूडेंट 1. ओके वी हैव स्टूडेंट. ओके then I will say the model dot predict by this. Okay by this function predict I can predict. Okay model dot predict. Okay what model dot predict. Okay we will predict what, we will predict. Okay then we will use okay double square bracket. Okay for giving the features हम लोग. okay इस फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ स्टडी आवर्स. ओके स्टडी आवर्स में 8 आवर देता हूँ एंड और एक इसके बाद फिर मैं अटेंडेंस. ओके अटेंडेंस में चलो देता हूँ 90%. ओके 90% एंड हम लोग पास स्लीप आवर्स में देता हूँ इमेजिन 10. ओके 10 आवर्स. ओके 10 आवर्स. तो हम लोग पास ये कितने दे. ओके प्रिंट जब मैं प्रिंट करूँगा स्टूडेंट वेरिएबल को जब मैंने प्रिंट कर लिया स्टूडेंट. ओके तो हम लोग के लिए कि जब हम लोग पास आया था तो हम लोग इधर जब अगर आप यूज़ करो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट. ओके अगर आप 0 लगाओ तो आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म. चलो पास रन है क्या ये बोला कि आपने क्या किया, रैंडम फॉरेस्ट वाज फिटेड विद फीचर्स नेम. ओके आपके पास ये नेम बता रहे फीचर्स के बारे में, ये रन नहीं. ओके सो अभी हम लोग पता है कि 0 क्या है, 0 हम लोग पास फेल. ओके 0 हम लोग पास क्या है, 0 हम लोग पास. ओके 0 हम लोग पास फेल है. ओके जब मैं इसको 95. ओके जस्ट फॉर एग्जांपल मैं प्रेडिक्शन 95. ओके 95. ओके तो हम लोग पास. ओके इसको फिर मैं देता हूँ 12 आवर्स. ओके अभी फॉर एग्जांपल. ओके 0 का हम लोग पता है 0 हम लोग पास क्या है फेल. ओके 0 का हम पता है 0 हम लोग पास क्या है फेल है. ओके इसको मैं 8 आवर्स करता हूँ. ओके भी हम लोग पास ये पास हो गए जो. ओके जो स्टूडेंट हम लोग पास 12. ओके 12 आवर्स स्टडी करता है एंड 95 अटेंडेंस एंड 8 आवर्स ही स्लीप. सो ही ओके सो ही कैन पास द एग्जाम. ओके अभी हम लोग पास 1 तो फेल है. ओके 1 अभी हम लोग पास ये तो हम लोग पास वो दे रहा है. ओके सो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ. सो हम लोग पास 1 अभी हम लोग पास नहीं दे रहे, पास है फेल है. तो हम लोग पता है 1 क्या होता है, 1 हम लोग पास होता है. तो मैं इस तरह कंडीशन इफ स्टूडेंट पास है स्टूडेंट वेरिएबल हम लोग पास इक्वल हो जाए 1 के तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि पास. ओके पास. ओके पास. अदरवाइज अगर हम लोग पास ये 0 होता क्या एल्स अगर हम लोग पास ये 0 होता तो मैं पढ़ता हूँ फेल.
जब हम लोग पास पास इक्वल पास 1 है, तो हम लोग इस तरह प्रिडिक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, हम लोगों ने प्रिडिक्शन भी कर लिया। ओके, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अदर स्टेप पर। तो हम लोग prediction, इसके बाद मॉडल एवोल्यूशन। मॉडल एवोल्यूशन क्यों हम लोग जरूरी है? मॉडल एवोल्यूशन क्या होता है? क्या मॉडल एवोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं? ओके, ओके, टू चेक द एक्यूरेसी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ आ मॉडल। जब हम लोग एक्यूरेसी चेक करने के लिए, मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मॉडल इवैल्यूएशन। ओके, टू चेक द एक्यूरेसी of model. Okay, of a model we use what? Model evaluation. Okay, okay, तो मैं इधर देता हूँ। ओके, मॉडल इवेल्युएशन। ओके, मॉडल इवेल्युएशन। ओके, मॉडल इवेल्युएशन। ओके, 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 मॉडल इवेल्युएशन। Okay, will okay now. Okay, now first we'll import from sklearn dot matrices. Okay, dot matrices. From sklearn dot matrices we will import. Okay, from sklearn dot matrices we will import what? We will import, okay, accuracy. Okay, okay, underscore score, accuracy score. Okay, by this, okay, by this library, okay, by this object I can also, okay, to check the accuracy. Okay, now, okay, now I will print, okay, that, okay, I will check in accuracy in percentage. Okay, I'll give the accuracy, okay, score is my variable, accuracy score equal to, okay, accuracy score underscore score. Okay, accuracy underscore score. Then okay, okay, and this accuracy score. Now the here we will give what okay, what we will give? We will give the x, y. Okay, x. No, first we'll predict. Okay, so okay, we'll also predict here. Okay, y predict, y underscore predict. Okay, and y predict. Okay, so y predict equal to, okay, so in this we will predict model dot predict. Okay, model dot predict will predict x test, x underscore test, and here we will give the y underscore test, then y predict. Because if you want to check the, okay, okay, in this, okay, predict. Okay, so we'll print, okay, accuracy underscore score. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई पर 100 करते हैं, ओके, हम लोग इसके पास परसेंटेज आ जाता है। परसेंटेज हम बोल भी दी। ओके, जब मैंने रन किया तो हम लोग पास 99.6। ओके, ओके, हम लोग पास किया, हम लोग पास गुड प्रेडिक्शन देता है, तो हम लोग पास मॉडल अच्छा, ओके, ट्रेन हो गया। ओके, सो आज